а затем организовали Санта-Фе-институт. And what they looked at was chaos theory in decision making. Они рассматривали теорию хаоса в процессе принятия решений. And I spent a summer there at Santa Fe Institute, Я провел лето в институте Санта-Фе, which is basically nerd nirvana. что можно сравнить с Нирваной. I love the place. Очень здоровское место. It's kind of like a Paradise. technology paradise. Yes, it's a great place. В то время это выглядело как нечто нереальное с точки зрения технологий. Now, what I discovered there is the decision protocol that they contrived for this kind of theory is almost, the architecture is exactly the same as the map. И пока я работал с ними, взаимодействовал с ними тем летом, я понял, что тот принцип при принятии решений, то есть принцип, исходящий из хаоса, практически целиком повторяет то, что я транслитерировал в своей карте. And what they decided in 1992 is that cause and effect was not a good way to figure out outcome. В 1992 году они обосновали, что причина и следствие, причинно-следственный подход не оправдывает, не приводит к хорошим результатам. What they decided is you had conditions and information. Они решили, что лучше, не знаю, как относиться к этому как к информации и к условиям. And what they also noticed is that if you just looked at business people in that environment, it wasn't enough information. Они также обратили внимание или заметили, что если ты смотришь на людей из бизнеса только в их окружении, бизнес-окружении, это недостаточная информация. You had to include people's psychology. Нужно также смотреть на их психологию, people's ethics, на их этику, people's willingness to participate in an organization. Их желание участвовать в организации. And you had to also include somehow a kind of a mystical insight that people have as groups as compared to individuals. Кроме того, нужно учитывать момент такого мистического прозрения, который возникает в группе и может не возникнуть у какого-то конкретного человека. If you don't include these things, you will not be able to make good decisions. Если не принимать во внимание эти вещи, то можно не преуспеть в процессе принятия решений, сделать их не такими эффективными. One of the things they notice is that people go crazy in businesses. About 2% of your people will go crazy each year. Они также обнаружили, что около 2% людей каждый год сходят с ума, независимо от сектора бизнеса. And that you had to figure out who went crazy and where they were in the industry to find out how much of a problem we had, which is how much does one lie cost you. Соответственно, для того, чтобы понять, какова цена одной лжи, нужно локализировать эти 2% и понять, какое место они занимают в этой пирамиде, где они тут. What hedge funds pay to be a hedge fund, what is it, associate, you have to pay millions of dollars to try and figure out how to tell the truth. Хедж-фонд тратил миллионы долларов на то, чтобы понять, как донести до людей или дать людям инструмент говорить правду. And how to figure out where you are in the truth management process. И как понять, где ты в процессе управления истиной. We're not going to charge you millions of dollars. Мы сейчас не будем тратить миллионы долларов. Maybe $10. $10. Maybe $11.50. So what I discovered at Santa Fe Institute, and I was there in 2003, was that the mapping strategy that we have here, the mapping strategy that Buddha figured out, and hedge funds decision strategy have the same architecture. То, что я понял, пока проводил то лето в институте Санта-Фе, это то, что те стратегии работы с картой, которые я представил как отражение буддийской традиции, и те открытия, к которым пришли хедж-фонды, они совпадают в своей архитектуре. The conditions are different, but the architecture is the same.
Условия разные, но архитектура процесса сходна. Are you ready to go on truth management, the specifics? Are you really excited about this? I will. I will in the process. For example, when people first came in here, you had doubts about what might happen tonight. Когда вы согласились сегодня прийти или думали о том, чтобы прийти сюда, возможно, у вас возникали сомнения, стоит ли. Anytime you get into a new experience or a new situation, you will have doubts. Каждый раз, когда нам приходится иметь дело с новыми обстоятельствами, новой ситуацией, незнакомыми опытами, у нас возникают сомнения. The first thing you have to do in a truth management scenario is address those doubts. Первое, с чем нам приходится иметь дело в процессе работы с истиной, это обратиться к нашим сомнениям и признать их. To figure out if you are addressing people's doubts, понять, если you have to, do they start asking questions? Are they paying attention? Вообще понять, что у людей есть какие-то сомнения, означает посмотреть на обратную связь. Если они спрашивают вопросы, значит они слушают. Если они смотрят в телефон, значит, это показатель того, что ни сомнений, ничего у них нет. If they're not asking questions, they're not trying to resolve their doubts. Если они не спрашивают вопросы, они не пытаются разрешить свои сомнения. So if you're doing a presentation and are not asking questions, you need to go ahead and figure out how to solve their doubts. Если вы делаете презентацию и аудитория, мне кажется, не слишком активной, то нужно подумать, как можно разрешить их сомнения самому. The next level of truth management is deception. Следующий уровень управления истиной или работы с истиной – это то, что по-английски называется deception, но по-русски мы написали это утаивание. Те, кто знает английский язык, нам кажется, что это более адекватно. Deception means that you actually know the answer, you're going to share the answer, but it takes time to do that. Соответственно, это когда ты хочешь раскрыть людям правду, ты знаешь правду, но ты понимаешь, что ты не можешь сделать это все сразу, поэтому ты выдаешь ее порционно, тем самым ты утаиваешь информацию. If someone's being deceptive, they won't take the time to try to explain to you what's going on. Те люди, которые утаивают информацию, они не собираются раскрыть перед вами все карты одновременно. So when you see somebody doing that, they are being deceptive. Соответственно, те, кто так делают, они... So you want people to try to explain to you as quickly and as clearly as they can what they are actually trying to either sell you or a service they're trying to encourage you to do. Как правило, мы стремимся как можно быстрее получить нужную нам информацию от этих людей, начинаем фигурально трясти и просить выдать нам все сразу. Всю информацию относительно услуги или продукта или что там. One of the things I did this seminar in Mexico City to people who loan money, basically loan sharks. Loan sharks? Yeah. Who are loan sharks? That was the Jewish community in Mexico City that managed all the money. And what I said to them, if you're trying to loan someone money and they're not telling you 4 or 5 ways that they're going to pay it back, you're in trouble. Когда Яша работал с еврейским сообществом, которое, как сказать, у раскольников было, ростовщики, с ростовщиками, он предупредил их, что если они, будучи ростовщиками, не забирая деньги у людей или там ценности какие-то, не скажут им как минимум 5 способов, как вернуть можно эти деньги обратно, то они их обманывают, они утаивают информацию, и у них будут проблемы. Кстати, раскольников пострадал из-за того, что старушка утаивала информацию. Старушка пострадает. По логике старушка же должна пострадать. Да. Я же сказал, тем поставщикам то же самое. То есть они должны были предупредить тех, кто брал деньги, иначе у поставщиков проблемы. Раскольников. Мне кажется, вы неправильно интерпретируете. Простите. Мне кажется, что то, о чем говорил Яша, Да.
что если они, давая деньги, не услышат как минимум 5-6 способов, как им собираются вернуть, Да, тогда они они назад не сбегут. увидят. Really? Really? Yeah. Спросите, повторите. Could you explain the situation? Because it seems that I misinterpreted Oh, okay. the Jewish community. Well, for example, if you want to loan someone money, or they're asking you to borrow money from you, and they just said, well, just give me the money and everything will be okay. This is not enough information, they're being deceptive. Who? The loaners? Or No, those the people person who- that wants to borrow the money. The Jewish community or people who borrow No. money? The people that want to, if for example, you want to borrow money from me, Okay. and you say, everything will be fine, Of course. of course I'll pay it back. This is not enough information about how you're going to pay back So the I was money. supposed to tell you how am I giving you the money back? The basic No, question if that- you don't tell me how you're going to pay the money back, then as a loaner, I probably shouldn't Should worry? Take the money. I shouldn't loan you money. So I should tell you I'm gonna give it as soon as I get my salary or something? Да. You have to be very specific Да. about how you're going to pay Да. me back for loaning you money. If Yeah. you're not that, then you're being deceptive. Ага. Да, разобрались, спасибо, спасибо, разобрались. It says, for example, you asking me for money and I I don't know, have but I think that nobody ever do this. Nobody's ever telling you how am I supposed to give you the money back. Yeah, it's a problem. I just say I need money. Yeah, I need money. Give it to me. Yeah. Well, if you're stupid enough to give that person money, then that's your fault. But I'm not sure that Jewish communities are so stupid, believe me. No, they're not, Yes, and they, доброе. in fact, what these people did say is that's the first time that they heard a reasonable explanation about how to make that decision. What they normally did was have all sorts of other protections and, let's say, collateral for the loan, because mostly they didn't believe people. Ага. Ну, So they had other ways of- Заслуга Яши была в том, чтобы донести до ума, довести до точки осознания, вывести в точку осознания, что это стратегия, что это может быть принципом работы с людьми. But people can be more significantly deceptive in how much talent they have,